De tan un poco más y respire profundamente. Porque lo que sigo no busca sacudir con provocación barata, en alimentar una narrativa de poder sobre otros, sino confrontarte con algo mucho más desafiante. La forma en que tu propio mundo no participa silenciosamente en cada vínculo que crees, lo sostengas o lo pierdes, y que verbal tu propio riesgo. No es una advertencia sobre un secreto prohibido que es revela acerca de las mujeres, sino una advertencia sobre el impacto que puede tener. En ti descubrir cuando de lo que llamamos atracción, rechazo o destino en realidad nesta dinámicas inconscientes no resueltas dentro de ti mismo. Durante décadas se ha vendido la idea de que existe un conocimiento oculto, una clave femenina, una verdad psicológica que permitiría entender el deseo y evitar el rechazo si aplica correctamente. Pero esa obsesión por descifrar a otros suele ser una forma sofisticada de evitar mirarse a uno mismo, algo que Carl Jung señaló con claridad cuando afirmó que todo aquello que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Repitiéndose y otra vez hasta que es reconocido, y en el terreno de las relaciones este destino suele aparecer como patrones, emotional recurrents, connections intensas que se enfrían sin explicación aparente, atracción que surge y desaparece, y una sensación persistente de frustración que no se resuelve con más información ni con nuevas estrategias, porque el problema no es la falta de técnicas externas, sino la ausencia de integración interna. La mayoría de los hombres se aproxima a la intimidad desde un estado de carencia no reconocida, buscando en la mujer regulación emocional, alivio para la ansiedad, confirmación de valor o incluso identidad. Y aunque estas necesidades rara vez se expresan de forma explícita, se filtran inevitablemente en el lenguaje corporal, en la tensión del tono de voz, en la urgencia emocional y en la manera en que se responde al silencio o a la incertidumbre. Y el inconsciente femenino no reacciona recusando al hombre por frialdad o desinteres, sino por autoprotección, porque ningún ser humano desea convertirse en el sostén emocional de otro, razón por la que Jung hablaba de la individuación como el preciso essential de volver una persona psicológicamente completa antes de intentar fusionarte con alguien más. Cuando un hombre no ha integrado su sombra, sus miedos, inseguridades, deseos reprimidos, impulsos contradictorios y heridas, no reconocidas, su comportamiento se vuelve reactivo, a veces complaciente, a veces controlador, a veces excesivamente intenso y otras emocionalmente distante, pero siempre desconectado de su centro interno, mientras que cuando un hombre acepta su sombra y deja de huir de ella, su energía cambia de forma silenciosa pero radical. Porque no necesita reprimir su deseo ni justificarse por sentirlo, pero tampoco es dominado por la urgencia ni por el miedo a perder, y esa integración interna se manifiesta como una presencia firme, tranquila y auténtica que resulta profundamente atractiva no porque busca un prisioner, sino porque no necesita hacerlo. El deseo no responde a argumentos racionales ni explicaciones lógicas, responde a estados emocionales. Jung explicaba que el inconsciente se comunica mediante símbolos más que mediante palabras, por lo que la calma se convierte en un símbolo, la estabilidad se convierte en un símbolo y la presencia se convierte en un símbolo, y un hombre que puede sostener el silencio sin incomodidad, que no necesita llenar cada espacio con promesas, explicaciones o intentos de validación, comunica seguridad a un nivel primitivo donde el cuerpo se relaja, las defensas bajan y la apertura emocional y física se vuelve posible. Mientras que muchos hombres confunden intensidad con atracción sin darse cuenta que la intensidad sin centro se percibe como urgencia, la urgencia genera prisión, y la prisión despierta resistencia, razón por la que el hombre verdaderamente centrado no acelera precisos ni se obsesiona con resultados, no interpreta cada gesto como una confirmación ni cada pausa como un rechazo personal, permanece anclado en el presente, observando y respondiendo desde la calma, creando una polaridad profunda que no nace del intento de controlar a la mujer.
Sino del dominio sobre su propio estado no. Cuando liga el momento de expresar el deseo, el hombre integrado lo hace con claridad y simplicidad, sin justificarse. Sin explicarse de más y sin intender convencer, porque su expresión es de la honestidad consigo mismo y no de la necesidad de obtener algo a cambio, y acepta cualquier respuesta con dignidad genuina, no como una técnica, sino como una consecuencia natural de su estabilidad interna, y es precisamente en ese punto donde ocurre algo crucial. Cuando un hombre acepta realmente la posibilidad de perder la conexión, se vuelve libre, deja de traicionarse por miedo, deja de reducirse. Para ser aceptado y deja de proyectar su vacío en la mujer, presentándose como un individuo completo, lo que explica por qué muchas mujeres no reconocen la intimidad en sí misma, sino la carga emocional que suele acompañarla, porque lo que se recaza no es el vínculo, sino la responsabilidad implícita de sostener la autoestima, la calma o el sentido de valor de otro, y cuando esa carga desaparece la intimidad deja de ser peligrosa, tensa y obligatoria y comienza a ser segura, natural y genuinamente decida, comprendiendo finalmente que esto no es trata de dominar, manipular ni desactivar nada, sino de dejar de crear resistencia interna, porque Carl Jung nunca enseñó a controlar otros, sino a integrar el alma, y cuando un hombre realiza ese trabajo profundo, deja de pedir desde la carencia, y comienza a compartir desde la plenitud, permitiendo que la atracción de ser una estrategia aprendida, y se convierta en una consecuencia silenciosa, inevitable y poderosa de quien es en realidad. Moai Fire.